హలో ఎవ్రీవన్, కౌసల్యాస్ కిచెన్కి వెల్కమ్. అండ్ ఈరోజు నేను షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నాను, వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్. షెజ్వాన్ సాస్ ఉంటే చాలు ఇంట్లో అండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ ఉంటే చేసేసుకోవచ్చు. సో ఈరోజు నేను అది ట్రై చేస్తున్నాను. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు కౌసల్యాస్ కిచెన్. ఒకసారి కడిగేసి ఆ వాటర్ అంతా వంపేసి 20 minutes అలానే సోక్ చేసి అండ్ దెన్ రిక్వైర్డ్ వాటర్ దాంట్లో పోసేసి కుక్కర్ వెలిగిస్తున్నాను. నానబెట్టే రైస్ అంటుకోకుండా ఒకదానికొకటి చాలా బాగా వస్తుంది. అండ్ మంట వెజల్ దాటి రాకూడదు. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుని 2 whistles కాపేస్తే కూడా కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తుంది రైస్. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ మొత్తానికి నాకు దొరికింది. సో వెజిటబుల్స్ అన్నీ చాప్ చేసేసుకోవాలి. క్యాప్సికమ్ ఒక చిన్న ముక్క తీసుకున్నాను. అన్నీ కూడా కొంచెం ఫైన్ చాపింగ్గా చేసుకోవాలి. క్యారెట్ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చాప్ చేస్తున్నాను. ఆనియన్ దగ్గర వేర్లన్నీ ఇలా క్లీన్ చేసేసుకొని ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు. వైట్ పార్ట్ అంతా కూడా కట్ చేసుకున్నాక గ్రీన్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకుని, ఈ గ్రీన్ పార్ట్ మనం స్ప్రింకిల్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది అన్నమాట. గార్నిషింగ్ కూడా మనం కొంచెం పక్కన పెట్టుకోవాలి. సో ఈ విధంగా అన్నీ చాప్ చేసుకోవాలి. ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇలా నేను వెజిటబుల్స్ అన్నీ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. గార్లిక్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. 1 డ్రై రెడ్ చిల్లీ తీసుకున్నాను. ప్యాన్లో ఆయిల్ వేస్తున్నాను. రైస్ కుక్ అయిపోయింది చక్కగా. అండ్ గార్లిక్ యాడ్ చేశాను. అండ్ దెన్ క్యారెట్, తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్లో వైట్ పార్ట్స్ వేస్తున్నాను. సో గ్రీన్ పార్ట్ మాత్రం తర్వాత వేస్తాను. వేసి కలిపేసుకుని అండ్ క్యాబేజ్ కూడా వేసేసుకుందాం. అండ్ దెన్ దిస్ గ్రీన్ పార్ట్ విల్ బి యూస్డ్ లేటర్ గార్నిషింగ్కి. డ్రై రెడ్ చిల్లీ కూడా 2 pieces చేసి వేసేసాను. అండ్ ఇలా కలిపేసుకొని దీన్ని ఎక్కువ కుక్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ అలా అలా లైట్గా కుక్ చేస్తే చాలు. అండ్ వెజిటబుల్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 1.5 spoon. Soya sauce 2 spoons. Vinegar again 2 spoons. గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, ఎందుకంటే నా దగ్గర స్వీట్ అండ్ చిల్లీ సాస్ యాక్చువల్గా అది లేదు నా దగ్గర, అందుకని టొమాటో సాస్ విడిగా యాడ్ చేశాను. అండ్ షెజ్వాన్ సాస్ కూడా యాడ్ చేశాను, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ రెసిపీ. షెజ్వాన్ సాస్ వేసిన తర్వాత ఇంకా సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి ముక్కలన్నీ మెత్తగా అయిపోయి కుక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఓవర్ కుక్ చేయకూడదు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ రైస్ మనకు కుక్ అయిపోయి రెడీగా ఉంది. సో చక్కగా పొడి పొడిగా కుక్ అయిన రైస్ యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇలా యాడ్ చేసుకొని కలిపేసుకోవడమే, అంతే. చక్కగా మిక్స్ అయ్యేలా కలిపేసుకుంటే
మంచి కలర్ వస్తుంది. షెజ్వాన్ సాస్ మనం ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ మన దగ్గర లేదు అంటే. మంచి కారంగా తినాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది మంచి రెసిపీ. షెజ్వాన్ అంటేనే రెడ్ చిల్లీస్తో చేస్తారు కాబట్టి, డ్రై రెడ్ చిల్లీస్తో సాస్ తయారవుతుంది కాబట్టి కారం ఫేవరెట్స్ అనమాట ఇది. సో మంచి కలర్ వచ్చేసింది. అండ్ ఇంకొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, నాకు తక్కువైంది అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ కొంచెం వేసాను. ఇంకా కావాలనుకునే వాళ్ళు ఇంకొంచెం షెజ్వాన్ సాస్ వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది, కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు. సో రైస్ అంతా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ప్రాపర్గా. అండ్ నౌ దట్ ఇట్స్ రెడీ, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్స్ అలా పైనుంచి గార్నిషింగ్ లాగా వేసేసుకుంది. అండ్ ఇంకా కొంచెం కూడా పక్కన పెట్టాను నేను సర్వింగ్ బౌల్లో వేసుకోవడానికి. సో రెడీ అయిపోయింది షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. అండ్ పక్కన ఇంకొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ గార్నిషింగ్కి. చక్కగా వేడిగా షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఇలా పైనుంచి వేసుకుంటే షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఈస్ రెడీ టు సర్వ్ నౌ. ఇట్స్ డన్. సో హియర్ ఐ యామ్ విత్ షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఇట్స్ లుకింగ్ యమ్మీ. టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. చాలా బాగుంది. ఇట్స్ యమ్మీ గైస్, ట్రస్ట్ మీ. మీరు చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ బిలో. సో లాక్డౌన్లో నేను చేస్తున్న రెసిపీస్ మీకు నచ్చుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను. కీప్ లవింగ్ మీ మోర్. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్.